I think Phelia took a mulligan to 6. Yes. That's what it looks like. We are starting round 14. Pre-game action, a Gemstone Caverns exiling a Swift of Reconfiguration. Okay. Playing a Snow-Covered Plains, passing the turn. Yeah, it is Vohar, but I'm not sure if it's... so the other... It's Storm. Rhea Storm. So, okay. Storm... No Doomsday for sure. Okay. Would have been cool to see some Doomsday action here, but... Well... Still interesting to see this commander, I think. Under City Sewers, as expected. Yeah, it's very likely to have some tendrils action going on. I think the activated ability of Vohar allows you to only go for a storm count of 5. If you have the mana to... Well, on the other hand, it would cost a lot of mana, to be honest. They're 10-3, yes. Phelia against a Psychic Frog. There's a Journey to Nowhere. I remember we debated a bit about this card with Theo on the Biquet. I think it's a nice fit for the deck. There's even a new print, which looks like that. That's the Glimmer Lens, right? Yes. Producing some rebel tokens. We've seen Alexandre playing Airtie combo yesterday, featuring all the Jace and Lab Maniac variants. This could also be part of winning the game here. Ah, but we see a Massacre Girl. Massacre Girl would be huge. A Hoarding Broodlord and... What was the third one? Runescar Demon? Ah, Metamorphosis Fanatic, of course. There's an Astral Dragon, Metamorphosis Fanatic, and a Hoarding Broodlord. Grizzlebrand was the other card, right? Thought about a Runescar Demon, but that was not the card. So... Yeah, that seems to be correct. Maybe Thomas is able to manipulate the draw with a Brainstorm or a Brain Surge.
What, and what? Okay, I can show the cards. So Astral Dragon was one of the cards. That's the first one. Second one was the Brute Lord. I can hardly imagine that you don't know this card. And there's the Metamorphosis Fanatic. Those are the three targets. Tin Fins Prolly. Probably is, yeah. I could imagine this deck to play Saw in Half. I think it actually does. That explains why there are some storm lines included. You see, here's Saw in Half. Okay, we're going to show that. And Theo says, okay, I've seen enough. You probably have it. There was the Cabal ritual already. It will result in a sacrifice, which got a very nice reprint, by the way. Also included to MTGO now. Finally, a foiled copy for your collection. Second round. With a bit of a interruption, we see a Lake of the Dead in hand. Apologies for that. So there was a short interruption. But game 2, there is a Skrelv. On board, and Thomas is about to resolve a Demonic Tutor. A Daze was cast targeting the staff. Staff of the Storyteller. Phelia a du blink la statique prison. Voilà. On en est là. T3, DT, into win. Alors DT, into T3 de Phelia. Donc on va voir ce qui va se passer. Tiens, il y a un terrain que je ne connais pas, côté méchanté. Ah, c'était un terrain qui fait, c'est Stronghold, je crois, qui fait double noir. If you're wondering, the land on field is an Eben Stronghold. That's this card. Which currently does not help with the Lake of the Dead in hand. And there is a static prison that dealt with the commander previously, I think. That's why it's taxed. And now there are 3 energy counters. Good old Fallen Empire's lands, true. Calling the judge because?
Maybe they do this right now. But I don't know. Thomas should know that. Thomas should know that the commander won't return. Judge call, yes. Good one. Yeah, it's about the prison. But nothing happens. Is that the question? No, I think you don't get any energy if nothing's excelled. You have to have a target for the first ability, and getting energy counters is part of the resolution. But he should still have like 4 energies from playing it last turn, right? Now back to 4. Okay, it was rather that he forgot to pay for the static prison. And since he didn't pay, he had to sacrifice the prison. Now there is a Samwise. Bringing back the static prism. Donc là, on a un Samgamji qui est imbloquable par les forces supérieures, qui en plus va looter. Alors, je me rappelle plus exactement. C'est draw discard. Sur le deuxième. Et le troisième, c'est tu draines de 3. Et la dernière, c'est quand tu blesses, tu tues la créature, un truc comme ça, peut-être? Oui. C'est un truc comme ça. Alors, je veux bien qu'on regarde le quatrième effet. Le troisième, je crois, c'était genre tu draines de 3, un truc comme ça. Alors, voyons voir les effets du ring. I agree. I mean, I'm not totally sure about if that's the way it happened. Maybe he also wanted it to go to the graveyard. There's a Rishadan port. The Rishadan port is good. Mais donc Thomas a résolu un DT, c'est bien ça? Il y a eu un Daze qui était parti sur l'artefact qui faisait les rebelles, comme on a vu la partie d'avant. Après, il y a eu du statique prison avec des marqueurs énergiques. Ring is level 2 because Samwise was bounced. Double TB avec Phelia qui a du coup double ring qui permet de loot. Et côté méchant, on a DT le tour d'avant. Ce tour-ci, on s'est fait engager. So actually, let's have a look at the ring. Et donc là, on va juste faire une again. Draw a card, then discard a card. That's not bad. And here we see a Grief, revealing Static Prison, Skyclave, and a new Torby. I think the card was called. This is correct. Not really. Peut-être une pièce là. Ouais, là, si tu fais genre un Reanimate Animated Dead sur Griff, t'enlèves Skyclave, en vrai, t'es pas si mal. Mais il y a quand même 4-4 plus Crève plus Sam Gamji niveau 2. Ça va commencer à cogner un peu quoi. Toby, sorry.
Almost. Oui, non, mais bien sûr, mais après, Skyclef, peut quand même faire des Here petits you dégâts. go. So that's a. Match-up, c'est peut-être pas effectivement le match-up où ça va briller le plus. Seems to be the Blade Splicer at home. Solution rapide pour éviter que ça les. Which white border land? There is no white border land. Pourquoi est-ce que Théoméry veut accumuler de l'énergie? Or you mean on the other side? That's an underground sea. Rien. Peut-être qu'il veut blinker rien d'autre, surtout parce que. That's the only white border land. Du coup, mettre des savates, si jamais il blink avec Phelia, ça... s'il blink son Sam, c'est 2 points de moins sur la phase d'attaque. Et du coup, le meilleur à blink, c'est Static Prison. Et tu gagnes de l'énergie, c'est un. Ouais, après, le niveau 3 de ring, c'est pas dégueu. Hein. Je suis pas sûr que lutter la. Ouais, je sais, mais je suis pas sûr que là. So Toby got discarded by Grief. Très tendu. C'est quand même peut-être plus important que de vouloir looter. There's an Urza Saga left in Theo's hand. Que de vouloir voir surtout le pseudo Death Touch. En fait, il faudrait que pendant 2 tours, tu blink ton Sam Genji, donc tu perds 4 points de patate pour le tour d'après mettre 3 de plus. Donc ça veut dire qu'il faut que tu. And that's Asterit. Et je pense que là, la partie en moins de 4 tours, elle va être. I really like this card. It's so cool. Pretty underestimated. Creating some food tokens. Making it harder for Thomas to win the game by storming with tendrils. Thomas avait joué son lake un tour avant et que est-ce que Théo avait gardé son Richard d'emporte en main pour un petit peu l'embuscade, mais non pas du tout. C'est un Ebon Stronghold du. On a la Street qui a mis un token food. Bon, dans le match-up, je pense qu'elle est un peu anecdotique, Street. Très fort dans le match-up burn, mais. Ouais, je dirais que c'est un body supplémentaire hein, qui peut mettre. There's a Lake of the Dead. We don't see that card too often. Lately, with lots of stick fingers. Back then, when the card was still legal in the command zone. C'est que pour les créatures, non? Parce que par exemple, du coup, tu veux continuer à blinker ta Static Prison juste pour faire grossir Phelia. C'est les créatures non jetons. Créatures non jetons sur après 13 du confinement. Et en vrai, je pense que passer à 23, 26 pour compliquer les lignes de Storm, c'est sympa. Alors, j'ai quand même l'impression que quand le deck il va te tuer au Storm, va falloir passer à beaucoup plus de points de vie pour vraiment compliquer son calcul parce que entre 20 et 26, je suis pas certain que le deck vraiment ait du mal. Et je me demande même si c'est pas strictement, techniquement, possiblement infini. Alors, Thomas va tenter de partir en combo. Ouais. On voit le Lake of the Dead qui arrive. Ah non. Si. Ok. Parce qu'en fait, je me suis dit, il a pas sacrifié le truc, donc il joue un truc à 2. Non, ok. Storm. Non. Ah non, c'est U et Black. Autant pour moi. Il va tenter de partir. De toute façon, il n'a pas trop d'autres fenêtres. Oui, alors là, la vie n'a peut-être pas été mise à jour par les joueurs, mais il me semble. Ça m'a l'air si assez ok. Yeah, in that situation, if the trigger goes on stack, then the opponent can choose. Alors peut-être encore un peu moins. Je suis désolé pour les points de vie du coup qui ne sont pas maintenus. Je le fais de mon côté pour avoir une vision indicative. So it seems that despite Thomas being low on mana because the Eben Stronghold is permanently tapped, he tries to go off with an unmarked grave, probably searching for the Broodlord, yes. That's an unfortunate situation. For Theo, there's a Dance of the Death, bringing back the Broodlord. Very relevant that the creature enters tapped. So here, if you like to read long text on old Magic cards, I got you. I got you covered. So I'm not quite sure what's in Thomas' hand. Probably going for sacrifice.
These lines always depends on what you have in hand and what not. So there's a sacrifice, as expected. Again, let's have a look at the cool new copy. And now he casts the commander. And here we go. This might be the situation in which the second ability is probably relevant. But this seems to be a concession since Thomas cannot proceed with finding something that could win the game. There's a brainstorm. I think he's... Oh, it's a mulligan to 5. Oh. Yeah, seems to be a mulligan to 5. Keeping a chart occurs. Tainted Indulgence. Starting things off with a Flooded Strand. That's a Razorgrass field on the other side of the table. This artwork very much reminds me of the original Seachrome Coast, right? If you have a look at this part, right here, looks a bit like these structures here too. Milling 8 tendrils, okay? There's a Spell Seeker, and it's not a Tainted Indulgence, it's a Psychic Frog, of course. Psychic Frog. Not with me, not this time. I'd rather like to exile that. Fair enough. Urza's Saga. Marshflits in hand. Maybe going to Brainstorm first. Looking for better options. Right now, Thomas' hand looks not too promising. Reanimate, Tainted Indulgence, and a Scalding Turn? Yep. I don't know. This could just be a commander cast this turn. Yeah. There we go. The Merfolk Wizard, Phyrexian Wizard, right? Phyrexian Merfolk Wizard, yeah. Actually, this card also has an alternate art. Also cool. I like both. Phelia. Arrived, there is a judge call. So what's happening here? That's the relevant question.
mais c'est compliqué de suivre le chat, la partie, les PV, tout ça. On n'a pas de régisseur attitré à la table, donc on ne peut pas avoir quelqu'un vraiment qui appuie sur le téléphone. Mais il me semble que 19 c'est bon, parce qu'il y a eu 2 fetch, mais un sort sous clochère sur la grenouille. 19 du coup chez Phelia. Il a fetché aussi. 17-19, ça dit. Donc ce serait 17 chez Phelia. Pourquoi il aurait perdu 3 PV? Je suis chaud, il n'y a pas de souci, mais moi je l'ai pas vu. Ah, le land, oui, pardon, je pensais que c'était une plaine, mais bien vu, très bien. Ouais, il y a des lands MDFC. Merci beaucoup le chat. Pourquoi il shuffle son deck là? Je sais pas. J'ai pas vu de Shrek Call. Not entirely sure what's. Maybe Theo just has a question. But since we don't have the full hand information, it's hard to tell what's happening. Alors, techniquement, effectivement, dans les règles de Magic, en format éternel, tu n'as pas le droit. Parce qu'il y a notamment une carte. Ah, mais si, en fait, c'est important. oui, Surtout dans ce deck. Oui. Il a raison, puisque un deck réanimateur comme ça peut très bien jouer Shallow Grave. Alors, fort heureusement, il n'y a pas de créature là, mais il y a Shallow Grave. You think so? So we have only 14 minutes on the clock. Is that correct? Mais il pourrait y en avoir une parmi ces 4, même si c'est pas le cas. J'en sais rien, mais. Il joue Shallow Graves, ouais, je pense. Il doit peut-être jouer l'un ou l'autre. Could be right. En fait, on n'est pas sur un miroir de mono white, quoi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que les joueurs. Il y a bien Shallow Grave, mais quand même. He's back. Bon, je pense que ça juste dit Balek. There's a Flicker Wisp. Qu'est-ce que il va choper? Interesting. Ça revient à la fin de ton tour et ça te permet d'avoir ton mana blanc. Donc, en fait, tu vas avoir 2 mana. Blinking the Flicker Wisp. Ah, ce sera la malheureusement. Par contre, tu peux aller blinker le terrain de l'autre qui reviendra qu'à la fin de sa next step. Et ça, par contre, c'est pas mal parce que ça va trouver Thomas d'un land pendant son tour. Et si ça se trouve, c'est exactement ça qu'il avait demandé et c'est pas du tout en rapport avec le cimetière. Possible. That's pretty good. Parce que du coup, il est en train de dire, on est bien d'accord. So now Commander is exiled until the end of Thomas' turn. Since Flicker Wisp comes back, end of turn. Les joueurs sont à l'aise comme ça, c'est le plus important. Donc la petite spell, c'est pioche 2, des fausses 1. There's a Tainted Indulgence. We've seen this card in Tivit, I think. Was it Tivit this morning? Definitely with Aminatu. So why are you guys still continue to play on the Judge Call card? Okay. There's a path to exile. So Theo being one of those players having a very strong opinion on path to exile, while everyone else in this format shares the opinion that this card is not good enough. He features it perfectly fine. I think there are a couple of cool Path to Exile prints. I personally really like this one. It's an older version, I know, but still beautiful artwork. On est désolé, encore une fois, on fait beaucoup de choses en même temps, c'est pas évident. Il l'a joué, Thomas. Je sais qu'il l'a joué, mais je sais qu'il n'est pas un grand fan de la carte. Quand il la joue, il est. Enfin, voilà. This one here is a Where's Willy artwork. Find 10 pumpkins in this artwork. There's probably not a single one.
lequel c'est peut-être sur le premier trigger du dragon que c'est The OG artwork is also very nice. si jamais tu l'exiles direct, bon, a priori, c'est quand même toute une voie de combo qui s'effondre. Moyen d'avoir les standings, oui, il y a une commande. So he has Path to Exile, Parallax Wave. It's a City of Traitors, casting a Spellseeker. I don't remember. I don't know what is the last one. But if you're an English Flash speaker, Jailer, right. if you're an English speaker, you can, if you want, check our friend Bitzelberg's stream, who is restreaming the event in English. If you'd like to have an English coverage of the event. Il a donc des cités des traîtres et du coup il fait Spellseeker. Spellseeker et du coup il espère partir au tour prochain. Et là, du coup, en termes de PV, je crois qu'on est bon, hein, si je ne dis pas de Path to bêtises. Fortnite. Perte supplémentaire après le coup de Phelia et la probe. Il y a un gros Is there a Fortnite edition? autour de Phelia. There's a Doctor Who edition, Vacuum Cleaner. right? Vacuum Cleaner, vire ton dragon. Alors, il y a des lignes qui peuvent passer au travers de ça grâce à des sorts de réanimation éphémères comme Necromancy. That's one variant from Riot Games. Ah, mais pardon, il est déjà au cimetière, le dragon. Je m'excuse. Well, actually, honestly, like, there are tons of freaking secret layers. I mean, this one is from Riot Games, League of Legends. Come on, Fortnite is not far away from that. Et je pense qu'en plus, il peut peut-être faire des bêtises avec Spellseeker, Sacrifice qui fait pseudo Dark Ritual. Si tu réanimates ton Spellseeker, il y a peut-être moyen d'avoir des boucles sympas avec Spellseeker aussi et les sorts de réanimation, c'est pas anecdotique. Il n'y a pas encore Reshuffle le Grave, je sais pas, je crois pas, mais là, Urza Saga going up to 3. mais du coup, vu qu'il avait déjà mis en ordre avant, SpongeBob, yeah, right. Spider-Man, all these things are. I don't know. I'm too old for this shit. Ok. je pense que Théo il le rattrape pas. Je pense bien, mais À surtout moins éviter qu'il se mette sur la gueule. Oh, bah y a pas de raison quand même, on n'est pas des bêtes. Faut qu'il stoppe de reshuffle son sticker. Oui. Je pense que c'est tellement un réflexe. Parce que Thomas. Yeah, exactly. With the Avengers, right? Seulement les formats Eternal. Captain America. Le cimetière entre le moderne et les pionniers, standard, etc. Pretty bad card, if you look at it. Et surtout, il joue aussi beaucoup sur MTGO. Like paying 3, unattach an equipment. Je pense que c'est un peu mécanique et on voit que les joueurs de Magic aiment bien tripoter leurs cartes et faire clac clac. On peut me montrer Vohar et me dire comment ça gagne. Alors, Of course, you have the free attach. A deck like that On expliquera can rarely work in Duel Commander. des choses assez intéressantes et denses dans les quelques tours et l'explication de la combo prend un petit peu de temps. Donc, en gros, c'est basé sur la réanimation. Yeah, it's a thick boy, okay, but Qui permet d'aller chercher une carte that's it. et de la mettre dans sa main. Démon, dragon, je sais plus. un gros dragon. Ou peut-être les deux d'ailleurs. We see a Ghost Vacuum Bon, en tout cas, là, on Theo's side. En fait, si tu connais la combo dragon qu'il y a dans Slimfoot, qu'il y a dans Reanimatou, c'est exactement la même. Et en plus de ça, t'as un plan Storm. Et voir te permet de looter. That's a great target for Urza Saga, and we also have a Parallax Wave. Je veux voir ces cartes. On l'a déjà fait, Dogevi. je veux voir la carte. Un vacuum. Et ce fameux, du coup, vacuum cleaner, qui n'est pas du tout un vacuum cleaner, mais cet aspirateur. Many decks seem to feature Ghost Vacuum. C'est la moindre option. Donc, c'est ce fameux Broodlord qui permet de comboter. Et là, le fait Prior to that, I think grâce à l'aspirateur, maybe he plays that in addition, but the decks were running. Most decks were running Soul Guide Lantern. qui va revenir dégager à sa phase de fin de tour. Là, on a un Thomas qui a pris 3-6 sur cette phase d'attaque, si je ne m'abuse. Et il les a notés. Contre toute attente. Pourquoi t'as un 6 et là il y a un 9? Parce que c'est. You quote me in the Captain America statement that the strategy is not working. Bah ça, après, c'est la magie du setup. Mais toujours est-il, ça a été mis à jour, c'est super. Merci Luigi. Don't you think that paying 3 mana for the unattaching is Juste à la fin de la partie, way too costly? ça va être encore une fois très dense en termes de. He will be a contender, okay. I might be wrong. Pourquoi est-ce qu'il est pas parti avant? Parce qu'en fait, I mean, I just think about the deck design. Like, you have to have a bunch of equipments, a good density in order to hit something. Then, like, the whole strategy being very commander-centric. Once your commander is not interacting with the equipment, you have a bunch of useless cards on the field. And then again, you have to pay 3 mana for unattaching, which is pretty much, in my opinion.
The triggered ability is powerful for sure. Oui, mais disons que, ou même juste le fait, bah voilà, peut-être qu'il joue pas un d'artefact qui permet d'exiler le cimetière. Yeah, it depends on the equipment, sure. La certitude de prendre But there are not le fait de se dire, il y a peut-être un axe sur lequel mon adversaire ne va pas avoir son there are not tons of Colossus hammers printed. Actually, this might be a. possibilité d'avoir une ouverture, tu choisis la possibilité d'avoir une ouverture. Oh, never mind. The card's already unbanned. Après, là, c'est le tour de Thomas, je pense. Après, il va être So we had Arden on the ban list for quite some time, right? Not anymore. va arriver dans une situation extrêmement inconfortable. On remarque quand même qu'il y a eu côté Théo très passif, mais on a une 3 un vol et ça fait quand même une très bonne voie. But you don't see this. Ça va être 2 tours de clock. Par là que soit, vous peut-être pas anecdotique. So the point is, if Arden is not played at all, Par exemple, en sacrifiant puis en le remontant. not sure if Captain America will be played. C'est pas. Clairement, c'est pas. I think Lightboss is the only deck that's currently available that goes in a direction, Le problème de Thomas, c'est que Tendrils va partir sur l'aspirateur et il peut plus gagner. doing things with auras and equipments. Après, si jamais Théo vire le Tendrils au mauvais moment, il y a peut-être moyen que Thomas ait réanimé un Archonde en éphémère. Ou, voilà. Il y a une ouverture, mais elle commence à sérieusement se refermer entre la cloque très So, présente que resolving a demonic tutor on Thomas' side. face up. We can have a look at the captain again. Et l'aspirateur qui va le bloquer sur une de ses ressources principales, donc le cimetière, là, méchant, il est un petit peu entre la pierre et l'enclume. You can unattach at any time, right? Yeah, it seems. We will see. I'm curious. Toujours réanimé Thomas. Alors peut-être que le There is a Minamo on field. peut-être qu'il y a un monde. Et non, Pourquoi Thomas passe alors, le tour. non, mais pourquoi il y a eu ça? Pourquoi on a blink avec ce C'est une bonne question. Il y a forcément une raison. Sinon, il le garde en trash block sur Phelia ou en cible de Phelia. Qui peut lui faire gagner un tour, ouais. Il y a eu un point de vie qui a été regagné par méchant. Où ils ont mis à jour les PV. Où ils ont mis à jour les PV. Honestly, I think the situation with the Ghost Vacuum and the Parallax Wave, and with Phelia always being able to reset those cards, is quite difficult to get through. Ça va être un des derniers tours de la partie, là, hein, clairement. There's a Jitter waiting to be cast. Lucidité, on garde PTE up. On a toujours pas la Jailer en main. We have a secret layer drop too here for that one. Haven't seen that one yet. Faire soulever son adversaire, attaquer avec le Spellseeker, c'est peut-être le fait qu'il va prendre un marqueur sur Parallax pour les Maybe because parce que Jitter is most n'aurait pas bloqué. often. I don't like to play it anymore these days. It's really slow. Donc il était bien à 9, hein, je pense, 9 moins 7, on avait bien compté. Ok, bah, je sais pas, bon, ils ont remis à jour les PV, ils sont d'accord. Et il renvoie P-Wave en main. Ça change d'entité, oui, exactement, les deux dans le message du chat. Est-ce que sur le renvoi de P-Wave, tu mets ton Volocil en dessous? Ah, j'aurais mis Volocil en dessous, moi. Et qu'est-ce que t'en aurais fait de ce Volocil? T'aurais dit Arrivé en jeu, tu peux, si on est en étape de fin, en fonction de quand ils l'ont mis, tu fais ta jambe en Did you experiment with Captain America already? Brew wise? si tu fais fin de tour,